Assalamualaikum Bokai nanti dengan dengan kita Gambia Football Show on the Jollof Football Bantada YouTube channel. I'm your host Chama, and as usual, I'm with my co-host Coach. Uh, Today we have Sini and Blobuba joining us on the show again. So before my dual Buba and Sini, have I just more co-host with Coach? Would you swing Bokai Coach? Good morning, Nala. So jërëjëf Seynaa naka nga feri Well, I fire boy, no for them. ñu ngi nii rek sant yàlla. Week bi di nga demoon scouting mission. Ak ñoom Thierno ak ñoom Aziz. Man la gis si gars yi. Wala di yow laa gis. non du man gisaguma gars yi ba léegi gisaguma gars yi. Anyway di la delloo ziar di nuyu Seni suma brother our future president. Di nuyu suma waa ji Buwa Boya Buwa Jalla wala Boye suma waa ji mu ne ko suma goro si ñaari boor. Di nuyu suñu audience ne welcome to the Jollof Football Bantada YouTube channel, the home of Gambian football, and welcome to the Gambia Football Show once again. Chama, dohal. Wow, what Madohal. Take, guys, we have AFCON is looming, it's just about a month to go. So plans they are starting to come out. I don't know that a little bit, but we will discuss about the plans. NCC, they reveal the plans that they have for the African Cup of Nations. So we will discuss about that. And the state of the stadium, about that one too. And of course, Tetela Cup Awards. So at least finally, we close that chapter. Gambia have the main final three could be. Hopefully they win, but Coach Morocco is more likely to win that. The Senegal but to be in the top three, will have qualified to set up. So Nancy was too direct because the guy they had suddenly from 10 to 5 we spoke about it. So let's look at it 3 times see what done too. So when you said that the Swin Derby, Banjul Derby this weekend, in case the Real the Banjul at wide and they had a very interesting game. Of course, Real the Banjul win that game, but guy keeps 100% record. So why is that in years slow? So then discuss about that and swing observations on that. But before that, Seni come in Seni Ninara, move for them, eh? Seni, please. Well, I'm a Buba. After my Seni, Buba. Welcome back to the Jollof Football Bantada channel, and we're happy to have you again as usual. Saya moom yaa ngi nekk regular nuyu naa la. Yàlla kañ Chama nuyu naa la ba pare nuyu coach di nuyu Seni tam di nuyu tam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan si wala ñëpp ñi nga xam ne tam nañ waaj a seetaan after programme because nit ki dundee seetaan the same time so ñëpp daal ñu ngi dali nuyu gars yi. Waaw Seni yàlla na nga free zone waaye ñëwaat nga I believe ndax am nag yaa ngi baax welcome back. Yeah, Chama, I'm okay. Happy to be here. New na Che Axuma Kotobi Buba, so happy to be here again. Like Hamne, they are watching as well. So as usual, I'm happy to be here. It's a pleasure. Yeah. Happy to have you guys always. So without wasting more time, guys, let's do see affair. What time? You started to see Scorpions AFCON preparation. This is the NCC. Mid mention press conference that because I had in Hamal especially media exactly guy I'm proper reporting Bugay so they come out with the plan because initially they they are looking for $400 million to go to the African Cup of Nations and Kuneka the eyebrows where it is 400 million when the last AFCON we are talking about 120 million this time guys 400 million but finally they come out and I'm close to them. Guys have a press conference to try to elaborate, explain everything with Nega. Just a proper budget, 388 million lagawa. And so the budget bini. They are talking about all the way from the starting of the African Cup of Nations, the preparations I would say, the camps, and then all the way to the finals of the African Cup of Nations. Because they had that issue last time of African Cup of Nations. They are planning
to proceed to the second round stage. So we got a qualifier. The second round stage, them to quarterfinals. They did not plan for that, and we hold it. So this time, of course, that was the first time. So you can give them that experience, not for one. But this time, they plan the final. So they guys, they all the way to the final. They want to set the final. We have that 388 million like I target. Which is clear enough. Others are about $6 million. $6 million. Is it €6 million? I would say. Because our season program. Coach, I'm sure that you are following this press conference because I have a CC. Sa boss la right officer. But when I got send journalist or got send boss in a way. NCC remember got send boss like I don't know exactly his portfolio. Monsieur PRO, okay, Monsieur PRO. So one more what to explain everything. So you about the press conference like what were you feeling or what were your thoughts? Jama, jërëjëf from loolu naay sawar a tontu parce que li yàggoon nañ ko séntu from them understand déglu naa everything Musa Seye lu mu wax déglu naa Lamin Jaase general secretary lu mu wax déglu naa président Kababaya lu mu wax waaye man fi ma jiitu mooy bala ñoo wax yëfi fundraising force ne ñu wax li fi nekkoon fan la jaar naka lañ ko spendé kon nag foog ñu mën a commencé last time fundraising amoon na waaye ñun amul benn financial report after that te yaakaar naa ne if you are taking people's money wala boobu nit ñoo doon contribute man yow keneen ñoo seen SMS di contribute for now those people they deserve to know where you put their monies ndax soo leen soxlaatee ñu sawar pour joxaat la I've listened to what Musa said all their mechanism understand lu gaay bu generate funds it's all good it's not bad because as a nation foofu lañ toll because ñun xam nañu suñ government bi amut xaalis and they have other priorities you guys are prioritize than only football because te soo dem su lopitaan bi jaama sa yaram dafa daw incubator ay ñetti xale ñoo ko dee séeru understand bari na ay yeneen yoo xam ne moo gën a important football te xam ne nit ñi dañ ko soxla so naa nangu government si fànn boobu noonu waaye when it comes to this NCC bii nii war nañoo mun a wax lu gaay comme ni ko waxee lu gaay defoon lu gaay jënatu fan lañ ko dugal arsuwal beneen bi caama foogoon naa ne they should have been very more creative in the way they want to raise funds but in short dañ ñëw di yalwaan comme ni ma ko waxee rek Scorpion Fans Club merema waaye the same thing la they are begging dañoo yalwaan understand there are so many ways to generate funds understand through people xam nga this is what I was saying in some time ago when Gambia it's about time national team bi mu am own brand own magam understand boo xam ne ko mën a jaay pour generate funds imagine tey ñu ngi tey Gambia dafa own jazz for example boo xam ne it's a own Scorpion brand di ko jaay jazz mu ne ko su ko jëlee is $1,000 xam nga loolu fundraise boobu di raise noonu funds yomb na parce que nit ki dafa ñëw jënda sol ko represent Gambia après contribute xam nga ay gis ma point de càmmali I feel understand even bu gaay wax it's not bad understand foogoon naa nañ mention league games pour nit su bëgg contribute you have to be creative to attract nit ñi understand nga ne ok dañ bëgg a support mu commencé home for example ñu league games yu jaayee ticket $20 léegi from here bu AFCON bi dañ ko jaayee $50 so ku bëgg contribute tamit indirect ku bëgg contribute mu nga ñëw tamit science league games xam nga kooku yaa ngi ko fayloo pour mu seetaan league game yaa ngi ko commit loo xam nga yaa ngi gis man fu ma waxee de mala fi in like you have to be creative in a way yeah exactly understand nga commit nit ñi ñu bugg a yow si li nga nekk was football lañ nekk yeah understand waaw so man daal loolu laa si bugg a wax they should be more creative understand leneen li mooy dëgg la budget moom mais dañoo budget ba final which is very good accept naa ko nangu naa ko
understand nga waaye tamit seen biir wax dégg naa ñoo way fans di way fans club ne dañoo dem pour xool nit ñi fu ñoo dëkk ak yéen loolu yëpp understand naa is good pour nga xam nit ñi fu ñoo dëkk understand naa waaye loolu foogoon naa ne it should be the role of the GFF it should be the role of the councillor or councillor or ambassador bu nekk in Ivory Coast understand nga di nga si wax tamit ñoom tamit ngeen liggéey with the ambassador di nga naan Lamine Diassé mu ngi wax loolu understand nga li sama indi taf boobu mooy that 388 million bu ngeen laajte xanaa waxuñu ne dañ ko bokk kiita waale fans club dañ ko bokk kiita waale ay nit yi war a dem understand ñoo xam ne bokkuñ si délégué ci war a bokk loolu tamit dañ ko war a leeral Actually, let me just because this now read now report vitamin because read now like some of the like newspaper which newspaper foreign newspaper said before about that issue. So they are talking about 150 people will travel to Ivory Coast. After 150, I try to analyze the 150. What is this 150? Is it just the delegates? Is it the delegates plus the fans? Munumaham. So more than I want now you see before leading, they are not very elaborate when it comes to explaining it. They explain their plans, here what are the million travel and all those kind of things. But like the number you guys budget are all those kind of things, it's not clear still. But they are good in it. Wow. Lol tamit lu ñu war a wax nit ñi la. Understand? Parce que loolu all those things dafa yokk low cost bi. Bro, sa dëkk su la jaralee caam mu jaral la amul benn ordonnance bi àdduna fu ñoo feelee fans yi et compagnie mooy sponsor gars yi ñu seen own thing compagnie accompagné leen ñoom tam ñu liggéeyal seen boppa am na ñoo jël pour demal seen boppa yaaga naa ko gars yi di mu attaque Scorpion Fans Club ñun lu ñu war a contribute it should go direct to the national team because amuñu xaalis so ñu leen war a prioritize understand that? Not the Scorpion Fans Club, not the people traveling with the other delegates. Understand? Team bi lay am affaire mooy players yi ak technical team bi. Si biir waxi Moussa tamit dégg naa tamit mu ngi dal media bi mu ngi ñoo in a sense pour ñu jàppale ñu promote li ñoo def dañ ko promote because ñu taat ñoom ñun ñu ngi promote Gambian football ñun loolu mooy ñoom. moom jël sax mu ko tudda waaye dama ba si biir wax bi tamit di wax ne ñun tamit dañu war a bàyyi di criticize gars yi dem ba dañu cële ñu naan ni suñu bëggee xam nu mel nañu day war di tukki di dem foofu ci players loolu yëpp nekkul ci raw franchement ñun lu ñoo def xëy na moom jamono bu loolu laan def loolu bu ko gaagal ngeen koo xam mooy ne ñu bari xam ko officiel yi bu soo déggee trop nag ne kii mën naa reporter West Coast Radio mën naa wax pour mën naa wax lii mën naa wax nii ñu bari foo leen ko xam si loolu leen ko xamee. But right now, Chama, why do you need to go to France to watch Ablaye Diallo? Understand? To know about Ablaye Diallo, you have data everywhere. So I think obviously Moko Bugarona, come on. But right now, you don't need that. But anyway, I'm just because what you say, bro, in terms of technical preparation, team B. Then plan for them Saudi Arabia and for a camp, about a 2 weeks camp, 1 week, 2 weeks camp, almost 10 days camp. Then after that, guys travel to Morocco, they have a friendly game, then they come to Banjul, and then they plan to have an exhibition game. I don't know how that exhibition game is gonna work. And then they go to Cameroon. And then they go to Ivory Coast where they will, play the African Cup of Nations competition. In terms of technical preparation for the team, you know this is preparation, like, do you think that is enough? And do you think like games like Morocco, is this gonna be helpful for us going into the African Cup of Nations, considering the group we are in? Wow, foog naa ne comme ni Morocco lu tax ñu choose Morocco mooy di ne dem fa dee mën a am discount yi fa gars yi dal di am te discount yooyu mosum tax ñëw ñu ne ñu am nañ discount yii. xanaa ne government bi suñu demandé tati ñoom ñu yokk si 10 million allegedly lu gaay dee wax in bracket maa ngi gis ne tam comme if ne sam
su nekkutee dëkk yu nga xam ne ñu ngi dem African Cup of Nations yeneen dëkk yi tam dañoo dal di profité tam dal di ñëw training camp parce que dafaa nekk window pour ñu dal di ñëw faa base kon nekk ñu Morocco am na advantage because mun neen faa faraatu benn test match ak ñaari test match the same thing lu nga xam ne mooy Saudi Arabia lu mën a xew Saudi Arabia mooy ñu ne comme di concentration bi ak focus yi players yi soxla loolu tam Saudi moo leen ko mën a dal di jox parce que ne xam nga dinañ nekk in a very good conditions at facilities te loolu tam yëpp loolu free la you know ñii seen dem bu noo dalee dem lu ma bëgg a mooy lu ma bëgg a pour ñu xam mooy national coordinator bi xam nga nag ak naka la NCC bi ñu rees 388 ñu des ko tey reesuñ ko tey loolu du tax national team bi du dem you know du tax doo national team bi dem national team bi dafa dem so ni ko cee waxee bëgguma faa repeat wante cee summarize na ko very important like lun dapa son si African Cup of Nations at profit bu dal di am ba quarter final ñoom ñëwum si parlement bi dal di wax ne lii leen dal di am laajte naa ko ministre mu ne si fédération la dal di nekk wante ñoom ñaar yëpp daal comme ni 6 ak 9 lañ parce que kenn gënu si ne wax ne lii ak lii den am maa ngi dégg tam yaa ngi tuuda comme ni nangami nit ñu war a dal di dem daanaka téeméer ak juróom-benn fukk at benn ñu war a dem daanaka 161 loolu dafa dal di bari man ma di gisoon Cameroon ñooñu have no connection to football wante ne comme ne ke tey dina wane ne officiel su xewlee wala ñu ne Jolof Bantaba ñu xewle so da ngaa gis ne man yow at seeni dañoo bëgg a boole si mbuusi pour ñu dal di dem wante ne like the number of people ñu gars dal di yóbbu woon ñooñu they were not football connected even fédération bi seen boppa ñoom fédération bi seen boppa ñoom fédération seen boppa yóbbuwum nit ñu nga xam ne 5 people kon lu si dal di tegu loolu si ministre bi lam dal di jógee ak si National Sports Council lam dal di jógee loolu tam war nañ koo dal di break down ba pare tam xam ne nit ki tam ne dañ dal di fayoon pass ñu dal di jógee si fédération bi woo ñu dal di ñu fay ko si fédération bi wala ñu fay ko si national ministre bi woo wante xam ne ñu nga xam ne duggoon nañ si plaine bi te ñu seen tour nekk fa woon ñu tam loolu tam war nañ koo dal di leeral kon like na nit ki seen xel yi dal ne without this xaalis Gambia dina dal di dem parce que fii CAF dina joxe xaalis gouvernement bi tam dina joxe xaalis xaw ma ne nag na xaalis bu gouvernement di joxe dina dal di doy wante ne daal dina dal di mut daal kon ñoom tam ñu mën a dal di seet ñan ñoo jara dem ak ñan ñoo ko yéeloo pour ñu dal di mun dal di buub ministre bi yëpp wala National Sports Council bi yëpp wala fédération bi yëpp yóbbu leen ay free loolu loraange la. Definitely. Because you mentioned a very important thing. The team, that is the team and its delegates, CAF is responsible for them. Right? I'm not sure about their travels, but when it comes to their accommodation and all whatnot in Ivory Coast, CAF is responsible. I think even Musa mentioned that was the guys he sent press conference in the CAF. They are responsible for that. So 150 guys they cater for. Yeah, it's quite a huge number for Gambia. I don't know that fancy time in new for have that. But Seni, so I say a guy get plan for that exhibition game in Banjul right now. You see the developments there. Stadium be recently president meet them for both of them. They see do that tutti. Like exhibition game be how do you think it's gonna work? And because Gambia make an Namian boys. Gambia really wanna see the boys play in Gambia. So yeah. I don't know if they can even handle that. The demand on that day because this has nothing to do with FIFA, CAF or FIFA. When it comes to CAF, they have report. They have to prepare the report, the number of people in the stadium, and all those kind of things can be controlled. But now we are talking about bringing the boys to come and play a game inside the stadium. Since Kenya play the stadium, for me it's a bit scary. But of course, it's something it will be very, very welcome in the Gambia. Yeah, I think good one honestly because last time when you play home was in 2020. Understand. So being like a perfect one for the boys. You meet the Gambian people before going to the competition. Understand. But again, we all know that the stadium there's a lot of work to be done there. Fine, solely Granby, you can say that at least there has been a good job done. But again, for me, I think this is going to be a good thing, because Monaco since 2020 like I play home, so obviously so you new before the competition, I believe that's going to be a good one. Mm-hmm.
But security-wise, Che, wala buba, anybody can come in. Security-wise, are we ready to? Because I'm very scared, to be honest. When it comes to Gambia hosting a game, we cannot control numbers usually, and that is the problem we have had for a very long time. But of course, now the stadium has seats and all whatnot. But lumane kay wa moy kade. Game bu ñew exhibition game bu gaay di xelaat ni. You are talking about the game where CAF didn't access. FIFA didn't access. It's all within. It's a bit bigger. So, like the control for the number of people you am ticket, what I really because Musingo am control in the past. So that worries me a lot. And especially now, this team play in the Gambia. The demand is gonna be really, really high. Are we in a position to hold that, like are we in a position security-wise to control this? Anybody, you can come in. Chama, well, yes, why not? We can. And for me, it should be very, very easy. Understand? One, ticket price, then go high low. Because we are because so many guys are response. Understand? The ticket should be minimum, which is going to be you should do. Wow, scoreboard, opposite scoreboard. The minimum should be $200. Minimum. It should be 200. Then that is the that is opposite covered. You need for 300. Legi covered society you need for $500. Okay, VIP we can get ham. The 4,500 because VIP mulo ko jay mo tili gisa pato. The 4,500. Or even 2,500, sir. Understand? Low is one way to control it. Secondly, stadium. The farm four Johnson Johamne, more access to the stadium. Although back outside be, Newtown side be, I'm not a conjugate in the stadium. Hopefully, you was set barrier, you fall in contact. So you what for you. New advance ticket. Ticket. How ticket? They permit reference stadium. Understand? Yeah. There is security everywhere. You tell an again, guy again block. So called Johnson like it out. Understand? It's easy. Full Monday me too. But ticket buneka. Ticket buneka for sit number. To buy any commotion one. You respect to Rovi access be. Muneka. But by doing that, sir, you create kind of a raffle competition, giveaway, jazz giveaway, things like that. Like I said, you're going to motivate me when you surround match. Understand? Because knowing it was more favorable 200 or 300 or even 500. I'm not a chance to win. I'll stand it. I'm chance to win national team jazz, things like that. They should be creative. Yeah. They should be creative. And that alone, Chama, they can raise altogether. They can raise up to $6 million. See, this is not much tickets. If the service is full to capacity. Yeah, definitely. Buba, what's your thought? Gambia have the this game already. Because man, I had a lot of bad experiences when it comes to the Sierra game. And then last stadium, Sierra match, my just want to get the money because of like how the kind of security with money I want at that time. So I sell my ticket money. All that. And I used to go and work almost every single time. All that. But somebody better be more. Because and then we never learn from this kind of experiences. That then again repeat. We can remember recently. That was Gambia. That was like Algeria. Stadium in Camelon. So yeah, exactly. It has been going on for a very long time. I used to go almost every time. Sometimes in the stadium, I came for Kosa. That I want me. When I was watching the stadium, it used to happen. Like when you play, I said, I gave you. It's super stadium because of the security. Because you know the security is gonna be a mess. If you go later in the day. So like from the boys. These boys play inside the Gambia. They organize game inside the Gambia with that pressure. Like I'm very scared. Boomer. Wow.
affaire ci ni ko ci waxee am na positif am na négatif am na advantages ak disadvantages advantages yi moo ko mën a dal di wane ne mooy ñu ne pour ñu wane kaaftam ñoom pare neen pour dal di am pour dal di host lu nga xam ne mooy games security wise si suñ ministerium bi ak ñu jël lu nga xam ne mooy measures daf dee baax nga dal di risk analyse every lu ma dee bañ la mooy si football dina kenn ku nga xam ne kooku niki lu noo sona si lii moom mun see ut lu nga xam ne mooy profit moom ay understand profit boobu nag profit boobu nag naka am si di uti profit muy ñu ne nga jaay more than the allocated tickets nga dal di bañ a jox security bi seen warugal si bés boobu wala mais sa security dal di yow nga tegi ci sa loxo yow nga dal di jël lu nga xam ne muy profit te loolu la stampede dee dal di amee stampede yi nga xam ne am neen across Africa am neen across Europe lii moo ko dee dal di wane parce que ne football fi daf dee dal di kon su ko organise neen analyse risk involved security sam neen leen dal di jox seen aha ni ki tam déggul leen ni ki tam déggal leen si bés boobu tam wante ne tam ni ko cee waxee every profit bu nga xam ne généré ne ko fii tam nam delluwaat si national team bi parce que lii tam is a way of in fact is a man nga koo gisee ne is a send off party is not nekkoon ne a send off party wante is a send off to the boys to the African Cup of Nations comme ni proper planning la wante ne ñun ñëpp duñ toog di plan am na ku nga xam ne kooku mun see ut lan ban 50,000 profit laa see am ban 30,000 profit laa see am te yow sa profit boobu tam loolu da nga ko di wéccee ak si lu nga xam ne mooy bakken wante ne tam c'est testimony la tam pour ñu dal di préparer because suñu waree host matches in the future façon capacity bi façon build up bi loolu war nañ koo dal di am because soo fa bàyyee fédération bi tam ñu fa dal di nekk ñoom ñëpp tam they are seasoned match commissioners they are seasoned CAF securities or they are seasoned referees I mean ñoom ñëpp si seen lifin leen si seen rules yi nga dal di am kon su fekkee ne lii duñ leen si dal di fay te ñun soxla nañ ñoom seen expertise tam foog naa ne ñoom tam war nañoo ñëw ñu dal di si jàppa wante ne façon yi su dee dal di am na ñu nga xam ne ñoom always dañ si dee xool seen profit te profit boobu daf di isi lu nga xam ne mooy loraange nga foofu noonu sax loolu nekk problème that's the biggest problem ticket ni ñu ko dee jaayee la am na ku nekk fee di try to make profit on the tickets and all those kind of things but anyway ñu jaara ci stadium bi go ahead buba comme nga waxee rek mun nañu gën a créative comme Scorpion Fans Club bi ñu xam ne ñu bëgg a response seen jazz yi ngay di jaay seen scarf ak things like that cap su yaay am nañ ko ñu showcase ko si stadium nga gis ne ku bugg a mun nga bala ngaa dugg sax nga jënd ay scarf foofu ñu ñoom is also a form of donation for them understand pour make sure ñu def maximum entertainment understand nga comme nga festival la boo ko caawee nit ñi nangu nañ booy but they need to be entertained not only football but comme Moussa Diagne comme Light of ST indi leen faat xam nga if possible sax nga invite Zimba xam nga yooyu yëpp ñu ko gis content society ñëw entertain xam nga things like that at least nit ñi xam ne dëgg they are going for fun eventful occasion like loolu daal war nañ ko mën a consider dina creative no te creative booy wax noonu sax like yaa ngi wax rek ni isi ideas like idea wala everything like you can even budget it in the ticket sales understand like ku dugg si biir stadium bi soo toogee sa biir seat there is a salle for you Scorpion Fans Club salle there's for like how many seats they can stay just say 220,000 they can stay stadium yeah so yaa ngi wax ticket $200 $850 okay, almost 20, right? So, Banjul. So, like, Scorpion Fans Club, same t-shirts. So, again, I can call you. Then, boy, I ticket sales. All that. So, it is a bit expensive because right now, $8,000 in a day, they have so, ticket is going to be a little bit higher. Not that $1,000 plus. All that. So, quick get a ticket, so, get a ticket, you already have a shot in that ticket. So, shot movement, the house movement, million of fekkee Fans Club bi ñoo provide chat bi ci gàllankoor moo de so ku nekk am na chat bi Scorpion Fans Club bi balaa tournament bi di start sax which is also publicity for the Fans Club is also try to xam nga creativity daal xam nga noonu la ko gars yi defee fii nii comme fii nii man su ma demee comme par exemple su ma demee Saani Game su ma demee am na bag bu ma gars yi di jox or stuff like that bag bi yaa ngi gis Tokyo FC su ma demee Saani Tokyo FC seen scarf bi mu ngi fa
seen si baag bi tamit am naa seen baag tukki aussi seen baag it am naa benn shot so yooyu noonu yëpp fekk nga ko balaa ngaa dugg si biir stadium bi just another form of way but anyway ñu jaara ñu jox wax ci stadium bi si boppam actually stadium bi naka Kebama suñ président bi moom itamit tay dafa mel ni dafa takku ndiga moom itamit mu ne fa dem si stadium bi dem naka laa ko waxee because liggéey bi nu mu demee neewul ko so moom tam mu jóg daal bugga stadium bi pare in time so he was there with the minister gis nañ leen ak fans club yi fa woon gars yi fa jee anasa di xam nga gars yi def seen own audition gars yi take pictures around the stadium dafa mel ni stadium bi fu mu nekk nii progress bi sori na de progress bi ba fu ñu waxee play exhibition match so progress bi war naa sori coach what is the latest on the stadium? Ciao. Politics. Politics like but I'm gonna embark on top. Understand? AFCON is right around the corner. He's getting he's not the famous man in the game at the moment. Understand? Because she told me you realize that you need to fight. Understand? It's just we are wrong many normally wrong. So for me try will engage at Bopam Sinini. One of my Hamajar stadium. Understand? No in fully neck. Stadium full control Muhammad understand when you stadium bi 2025 lañ fa do play officiellement jaar na di ko tama dañu won ci biir pitch bi comme nga seen way is nice togu fix nañ ko is nice way stadium na amul scoreboard yo amul lights tama bu ñu gay na tama dressing bi gis nañ ko tel su guys dressing bi baaxut mun na gañ place dafa tax understand all those things les aspects du wara swani stadium mom yama gëna xam seeni mom ko xol de ko mun nañ ci wax lu bari tay évidemment fa romba dem train dem ba ki ko Friday may na won saani maji PSTV ak Real right now fa train fiya mo fa understand muy amu dalu ci fence yi ngi daanu yi ko poteku understand tam ni bu ñu gaay nax bu ñu gaay na de bro buba way gaa ngi taw si suñ biir garage di yaa si garage jël ay photo par loolu moo gën a naxari ma si affaire bi yëpp si nataal yi ko si gën a naxari mooy gaa nekk si biir stadium bi taw si biir garage si di ku nekk di freestyle mais ni gaa ngi mais ni dañ dem Paris si Paris naka la Eiffel Tower yi di in Paris di jël ay picture dan moo nekk si stadium garage di jël bol foofu ma di jël ay picture voilà man affaire stadium bi dama ko ignore sax dara laa si post man kon actually kee moo ne fu ñu waxtaan si stadium bi ma dugal naa topic boobu noonu la génnoon na suma yaay bi sax man voilà glace bi you have to nurture the glace yi fa war a dund nekkul foofu noonu pour naka laa ko waxee pour teg photo shop loolu méegam ci président stadium bi soo naka la stadium bi ko fa war naa pare war na ñëw play suñu Africa World Cup qualifier si inside the stadium do you think so waaw foog naa ne comme ni ahala pour président Barrow su fekkee ne moom moo nekk di joxe funds yi especially this emergency funds bu war a dal di ñëw aham la pour bu dal di doxantu tuuti like dal di gis the state of the work and the progress of the work because yenn saa yi jibi jamono yaay jëme rek loolu gaa yi day wax on the ground ak lu fa nekk daf day uti yaa understand mun naa am if moom su understand te fully liggéey bu des ou liggéey bu fa dal di gis at least bu gisal boppam tuuti like and because maa ngi like always the cost of the national team ñuy play bitim réew ñuy play Morocco di play Tanzania xaalis boobu suñ ko dal di xaalis boobu ñu kon daf doon mën a saafara sum test match ñu ndee dal di joy nii sum ñaaka test match ñu ndee dal di joy nii wante foog naa ne lii tam doxamtu président bi wala ñëw seet ci stadium bi du si MC natal du si MC press conference wante ne tam like lu nga xam ne soxla nañ ko pour bu dal di dimbale parce que tam dafa miiti si kaw boy si tam ñuy play bitim réew amin lii tam daf dee dal di tànn tam yeneen players yi yow bu yàggul fi ñu fi waxoon affaire Modou Lamine Sonko ñu fi waxoon yeneen players ñoom yu Oscar Bob lii bokk na si lu nga xam ne tam daf dee dal di
soft law like the prospect pour mu mën a dama ne ñi sa amum stadium parce que soo bëgg a ñëw play sa dikki papa wala sa dikki yaay da nga kontaan pour nit ki ñëw seetaan la sa ay mbokk ñëw seetaan la nijaayam sa nijaay ñëw seetaan la wante loolu su amutee itam doo ko bëgg lu nga xam ne mooy dang-dang bi wante kon nu ma ko waxee woon yaa ngi yaakaar ne lii du dal di MC nataal kese du dal di MC press conference du dal di MC frame rek wante tam di necessary work ñu dal di ko dugal because loolu mooy yóbbu Gambian football because of the time su nekkutee loolu every other 2 games dañoo budget lu nga xam ne in fact dafa ñu ngi dal di mayee lu nga xam ne comme ni ko ci waxee ci stadium bi because man su may dafaa jaay jërle su may dafaa jaay ndawuse dafaa jaay ice dafaa jaay drink loolu yëpp léegi dat income amut ko dat ball boy ku nga xam ne mu ngi nekk biir Bakaw o mu ngi nekk si benn académie o that ball boy mu ngi look ahead mu ngi look forward pour dal di walk along this Omar Colley yow inspiration dream boobu yaa ngi ko dal di lifin ñu dee jaay buba ma dog la foofu zone 297 soo gisul ma amoon chance di ko seetaan dama naan jaay suma ay ice si stadium diga pour nit ñi understand pour moo gën a digal yow li nga wax so da nga gis ne lot of work opportunities la gay dal di dog ba pare loolu I mean xoolal Independence Stadium bi wala léegi hôtel yu nga xam ne hôtel yu rafet yu xam ne am nañ ko fa ni koon Ivory Coast si hôtel si yu la gay doon dal di dal te hôtel si yooyu itam am na ñu nga xam ne ñu ngi faa dal di liggéey doomi Gambian leen comme boobu lekk dafa dal di ñëw si Gambia kon is a huge loss lu nga xam ne ñun ñu ngi dal di play bitim réew wante loolu fédération bi seen boppa at ministry bi at finance department bi ñoom ñoo war a dal di xam ne lii daal du mun a dal di continuer war nañ koo dal di saafaral kon si ba léegi itam di leen dal di baatale kon seen doxantu bu nga xam ne defoon nañ ko bu mu nekk lu nga xam ne mooy politique kese bu mu nekk lu nga xam ne muy politique kese neen ut ay pexe ñu mun a dal di ñëw liggéeyal independence team parce que itam su yàggee tuuti rek ñun rek ñoo fee des de parce que yeneen dëkk yi itam ñu nga xam ne kaaf certain joxoon na leen woon deadline o joxoon na leen waaye recommendation ñu ngi xuus de mun na am ñun ñoo nekkul di xuus ba pare tam na journaliste si tam ak media si tam neen dee wone luy digga neen dee dem proper wone ñu comme ni ko cee waxee comme ni rata stadium boobu borom soo fa demutee si dressing room bi doo ko mun a dal di xam su ko boos si tam wala even lights yi nga xam ne war nañ koo order parce que Sierra Leone last time ñu doon mën di wone ne order leen seen ay bagage kon like foog ñu woñu those invoices o yan contract dañ dal li lif ne like fan den dine like si loolu yëpp loolu moo am lu am solo wante ne tam parce que ne yow journaliste NPP nga wala yow journaliste fédération bi nga tam yaa ngi spread lu nga xam ne mooy false news te lii lu nga xam ne la daf nu dal di jege si suñu xol ko nañ koo dal di gis loolu suñu problème Gambia loolu suñu problème we have a lot of sense ku nekk nag day am sense most of the people da ngay am sense su fekkee du ma suma sense I don't say anything bad about the other side Chama. Let me tell you one thing that GFF people are good about more politics. They politicize the journalists in a way what happening right now. Journalists you have an Ivory Coast. Understand? Because every competition, no, see, young Malimawa, see the Kablaneka, Buhamalimawa. Gis nañ competition bu nekk last time bi AFCON bi am nañu gars yu yóbbu woon understand nga gis 20 bu ngay demee Egypte am nañu gars yu yóbbu woon bu ngay demee Argentina yóbbu nañu kam bu am ñoom léegi this time warante bi am na ñoo xam ne ñoom tamit bëgg nañoo dem understand nga bu gars yi demee fële Ivory Coast comme ni wax Egypte ku ngay amul tamba yóbbu woon nañ ko if I'm not wrong Egypte yóbbu nañu kam bu ak Cheikh Tidiane so this time Ivory Coast tamit am na ñoo xam ne dañoo bëgg a dem understand so everyone dafa wax lu baax pour fédération dafa wax lu baax pour government ñu nango keroog maa ngi wax ci benn plateforme Galas mu ngay question mu ngay lan moo tax suñu journalist duñ dee discourse about Gambian football understand nga seen plateforme si comme ni invite nit on both parties kii di wax positive ak négative waaye ñoom yëpp dañ dee luñ gën a focus on mooy Gambian players playing in the diaspora duñ jox Gambian ko lu mu demee comme ni ñoo def nii nga bàyyi report transfer news ak lifin da ngay doon report li xew si dëkk bi dëgg la no Chama to be honest there is no Gambian show boo xam ne is televised in the Gambia buy def ni ñoo def xam nga dañ laa lii nañ indi big bi nañ indi foreign players yi ba nañ discuss about problems yu Gambia football face lan mooy solutions understand
fii Wace fii di ko fi am naam tase woon na Amadou Tamba tase woon na Amadou Tamba Cameroon tase woon na Mbay journaliste yi nga xam ne yu ma naw leen yaa ngi understand yu ma like ñoom Adama moom disaf na ko moom Adama moom at Mbay at Mbay Camara Mbay at Amadou disaf leen liggéeykat leen digga ñu ngi promote ñoom Mamadou Gadiaga ñoom Mamadou Diallo GRTS ak yeneen wante luy problème yi mooy ne ñun journalist association mënu boot comme ni nekkum di dal di grow ba pare tam foofu la mistake bi dal di nekkee loolu moo tax xale yi ragal journalist yi ragal wante si gàttal daal ñi nga xam ne tudduma seen tur daal like ñu ngi def liggéey bu baax a baax sakaruma Mbay Camara Amadou Tamba Mamadou Gadiaga ñoom la leen del Fodera ñu ma mënut a dal di tudda daal xam naa ne daal wax dëgg yàlla moom because du rafet man ma criticize gars yaa ngi understand ragaluma criticize gars yi wante ne suma ay you are getting me wrong boy you are getting me wrong ñi nga wax ni yëpp del Fodera dama wax del Fodera mu ngi si beneen office del Fodera mu si beneen office right now if you don't want to understand man woo ma ñoom saafuñ ko de don't get me wrong de understand non comme ni looy wax rek looy wax lu la doon jël mu amee problème mooy they are almost ñëpp some of them dañ leen ñëw to that block or that direction ni understand so we good our federation nañ la yóbbu so we bad dañ la sideline understand which is not which in the first place is not the federation ñu war a yóbbu journalist they are media houses ñoo leen war a yóbbu ku mel ne tey del fa dera affaire mën nañ ko yóbbu dañ ko war a yóbbu ku mel ne Gadiaga QTV dañ ko war a yóbbu ku mel ne MS wala Youssoufa Badji GRTS dañ leen war a yóbbu Amadou Tamba ma Cheikh Tidiane Capital FM lañ nekk dañ war a prouver ñu yóbbu leen Mbay Camara Star TV dañ ko war a yóbbu on sang woote dem di represent keneen dafa doon represent media outlet ma war a represent comme last time kii nii Mbay Camara ak kii nii Pabor I think last time ñoom demoon nañ they went to the NCC man fu la amee problème that's not right bu war loolu correct understand they are working for media outlet let their media outlets yóbbu leen understand man foofu lay waxee but they deserve to be there but I think anybody who go through NCC it will be difficult nga independent journalist even if you are an independent journalist because you went through the NCC and you are going to represent the NCC I'm not going to so come on is we're media outlet in Yolan said then in that case they are completely independent and that is what we want independent reporting anything you buy lu fa xew dañ ko war a wax lu bon li fa xew dañ ko war a wax because si yooyu dañoo jàngee that is why journalism information it is valuable because soo waxee lii nga xam nga soo gisee problème li fa xew nga ñëw report everything li mooy ko léeg-léeg it's not just about okay boys they are all in good mood every time everything is going well everything is perfect journalism is not about that you have to say everything from good to bad and if you are representing if you are going to represent we are going as a country but we are going to represent the country it is very difficult to be very independent and then try to report on both sides exactly so we say that for the guy to consider because he's independent xam nga li ma la wax Fadera nekk team si oo nañ ko mooy du nekk benn team journaliste comme ne ko seen PR benn team nanguwu ko moom soli dafa liggéey sport affaire radio ak yeneen media outlets yi ko bëgg mu liggéey ak ñoom but moom du associé bu si benn team ou si benn camp moo tax te he's one of the best in the country absolutely but why is he not going because he's independent comme ni ko Thiam waxee ñun si dëkk bi lañ dëkk bu wax fii foog nga politique pour mën a bëgg système bi mu tax man naa Thiam ak ñoom ñoo bëgg système bi parce que ñun comme système bi foog nga politique xam nga mooy loolu. waaw le système change la système change so Seydi yow xam nga dara si stadium bi de yow yaa nekk Bakaw sa team baa ngi Bakaw yéen Bakaw nga laa clean everything biir Bakaw la am ngeen yaakaar ne 2024 we will play there mais suñu war ko qualifiers yi because su player nga jóg taxaw tey
war nañoo xam ne war nañoo am yaakaar ne next qualifiers bi should be there de seen yow foo toll si loolu. Yeah, xam nga ñu ngi December 2023 the next World Cup qualifier is one mistake dina nekk March 2024 but from the look of things I don't think we are going to play at home. Maybe by June mun nañu fa play, you understand, but again stadium is a bit moom kan from the outside moom di nga wan ne there has been a good job, but come Chen ko they tiles for they are not that good, understand, but again solely outside of the Independence Stadium there is a lot of folk there is a lot of folk solely the structures you want for new whole lot how to go about it, but again visit people head of state with that, I think that's a good thing with them who just cover understand all time it's important top, but again stadium be come look very for def we all know that Gambia is a country but there are a lot of things particularly health you understand, so well 2024 play, but for me I'm not too hopeful. You are not too hopeful. Yakar, but we will see. We will see. Because I know here. And Bro Buba, we'll just bring you in. You were about where is it? Yeah, this one. Last time we bring you what about it a little bit. That was we got here 5 teams shortlist B. Tom was in the 5 coaches, and then now they reduce it to 3. Today, Taylor. Actually, I think the event is ongoing because 3 o'clock will start. Then they will, the award will be the award or the winner of the national team of the year. Men will be announced. A guy, you go back on it. Even this is press conference, like yes, we are the best 3 teams in the world. Right? We are the best 3 teams in Africa. You can see, but Mr. Funya were here. People like they kind of ignore. This is beautiful. We are happy to see this. But we all know, who have football, who never follow football. Gambia is not there because they are one of the best teams in Africa. That is not the reason we are there. This is because of, if you look at look Gambia ak level bu gay nekk fu gay jógee ci football in Africa ak lu gay nekk di def in recent years in terms of progress national team bi qualifying back to AFCON ak yu noonu wala sa so c'est yu noonu ak budget bu gay constraints you guys am because we know we have constraints and still they are managing to do this without a stadium, doing all those kind of things, right? Those are the reasons why they are there. It's not because we are one of the best teams. I think that should be clear. It's not because of that. But anyways, Gambia is one of the best 3 teams in Africa. It's named one of the best 3 teams in Africa. It's a beautiful thing. Hopefully we win the award. That will be even better. And we will even celebrate it. But that does not mean that you're talking okay, if you Morocco, you Senegal, you Nigeria. It's but anyways, what's your thought on this again? I'm not the one that is a thought to 5B, but to make it to the last 3 now is something very, very monumental, right? Wow. So hole ñetti dika yi sen FIFA ranking sen digante FIFA ranking yi dem na be 50 plus, you understand, so hole digante Morocco at Gambia, Senegal at Gambia FIFA ranking bi ci world bi at ci FIFA wante ne li warna neka motivation pour xalé yu dal di ñew because lola de dal di waña ñun sum ci lañ moy ñu ne anything beyond quarter final African Cup of Nations soufte is a downgrade wante ne ba léegi tam realistic tam xam neen materials yu dal di amee xam neen competition yu dal di amee because ñun lu noo struggle nii ci 388 millions loolu fekkul ci Morocco, loolu fekkul ci Sénégal, loolu fekkul ci yeneen dëkk yu dal di dem, so loolu ñu ngi amee suñu own challenges wante lu ma bëgg dal di wax ne mooy ne lii is a benchmark, lii motivation la like under 17 bu ñu war a dal di dugga nii léegi dañ ko war a di start di ko dal di former, under 20 bu ñu war a dal di dugga nii léegi dañ ko war a dal di former suñ buggee am positive results parce que am na ñaari défis ci World Cup qualifiers bi léegi dañ ko war a dal di former suñu waree jàll group stage African Cup of Nations léegi dañ ko war a dal di former, so lii du collectif yi kenn lii du collectif yi Kaba kese wala du collectif yi comme ni du ndami Kaba kese wala ndami fédération kese la
lii ñëpp ñoo si dal di jàppa muy fans club bi woo muy journaliste bi woo muy players yi so crédit bi su ñëwee foog nga décentraliser lu nga xam ne muy crédit bi wante motivation ba pare tam like soo xoolee ñaari team bi Sénégal ak soo xoolee Cameroun Sénégal ak Morocco the number of young players yu gaa di inject seen national team bi loolu fekkul si Gambia kon ñun tam nu mu nekkee motivation si ñun war naa nekkee royukaay ñu dal di xool Sénégal ifi ne su fekkee ñoom sum nawle leen bëggunta xool gaay sum neeboo leen kon neen xool Morocco lan la Morocco day dal di def ni because Morocco tam of late gis ngeen fii infrastructure dañ ko jinaa dal di yokka gis ngeen fi seen under 70 bi ñu ma Sénégal seen under 70 bi sax ñoo demoon final bu Real Madrid doon dal di lefin kon youth football infrastructure government bi da dal di soxlu di dal di support lu nga xam ne mooy football bi like di branding ñun dal di brandé national team bi ñaari dëkk ñi yëpp ñun daal si lii su fekkee ne tey ñu fa dañ fa war a dal di jàngee xool lan leen mën a dal di wéy pour ñu dal di dem kanam nu ma ko waxee woon mooy ne ifin suñu demee World Cup semi-final ñun na Brazil sax ñu Brazil dóor ñu dóor Brazil loolu du tax ñu dal di analyse affaires yi du dal di tax ñu def post-mortem affaires yi kon like conversation bi war naa dal di dox wante nu ma ko dal di waxee ne nii suñu demee tey ngeen xool lan leen mën a jàngee si Sénégal ak lan mën a jàngee si Morocco parce que ne seen government bi seen fédération bi seen national team bi seen youth catégorie si tam am nañ a very very incredible year te ñun tam support boobu tam leen dal di bugga because gis naa tam even zone A sum under 15 mun demoon South Africa football jigéen yu tam mu ngi dal di ñi dal ñoo représentoon team bi dañoo représentoon mu ngi war a dal di amaat parce que yeneen zones yaa ngi dal di play kon it's a process is an ongoing process nekku ne quarter final da nga am kese like set on tamit dem na non it's a process lu nga xam ne every day ban positif da nga dal di yokku te positif yooyu tam bokk na si tam nga am sa stadium bu boppa nga am sa stadium bu baax positif boobu tam bokk na si tam jëngal si dal di am independence process boobu tam bokk na si tam président bi tamam bi su jeexee bi wàcca abale keneen tam dal di loolu kon lii is a day to day progress lu nga xam ne benn éega fu mën a dal di éega parce que ne sant yàlla jamono yooyu woon Cameroun Nigeria Ghana ñoo doon dal di xeexooli wante yàlla su dal di may ba toog fii kon opportunité bi leen war a dal di jël gis ngeen Sénégal dafa dal di ñëwoon jànga si ñun tam konte tam dañ war a dal di dem jàngee fu nga xam ne mooy Mauritania waxoon naa ko fi kon waxoon naa ko fi woon dema Afrique Radio Tom seen fit mu ta ñëw Gambia wante goal project boobu nu mu dal di amee that vast land empty land boobu su fa biloon appartement pour ñu ne ñun suñu national team ko ci yëpp sax mun nañ faa dikka kon da nga dal di gis ne kon loolu Tom Sit mënoon na faa dal di dikka kon c'est day to day process caama lii du benn bi si award bi kese du nomination bi kese wante it's a process ñu dal di xoole everything is put on right muy football yi jigéen ak muy football yi góor. Definitely wax nga yëpp suma sister seeni duga si na moom tam mu yokka si dara bu dee di other 20 contributed bu tax bu ñu ko faale la bu dee other 20 bi so yaa ngi lay wax nga mention nañ ñoom Kaba government beeg yooyu noonu other 20 bi tamit bu ñu faale dem nañ si African Cup of Nations bi def nañ fa jaloore jógee si African Cup of Nations bi dem si World Cup bi tamit one of the best African teams bu gars yi nañ si World Cup boobu noonu am play fa football bu set bu ñu fa jógee naka la xale yi fa nekkoon yëpp almost team bi yëpp am na ci biir nekk di leen identify bu nga jël gars yi on a so players yu bari movement after that World Cup so loolu tamit move fa on a 20 bi tamit def na seen contribution so it's not really amul si kere amul si fédération bi amul si national team bi ak top team am bi rek it's everything on a ñoo ñëpp contribute nañ but yeah ñu ko rafetlu daal bu baax a baax hopefully Gambia will win it but loolu noonu tam waruñu tax ñu naka la waxee ñu sax mbaga daal on a sanga ce waaw sama dama amul lu def ma xool jàpp moom li ma bëgg a wax mooy ndam bi Gambia am nii on a sanga kontaan nañ ko rafetlu nañ ko waaye ndam bi nii on a sanga dama lu ma bëgg a wax si nag dama bëgg nit ñi dégg bu baax am fan laay ñëwee parce que léegi-léegi mu wax sax ndam bi nii ndam bi dama ko jox sandok bu dama ko jox sandok mooy last time dégg nañ maa ngi ko criticize when it comes to national team because ndam bi nii tey comme ni ko seeni waxee under 20 bi la ak scan 8
ñu demoon si jigéen school football bi jigéen ñi. Yeah. ñoom sooy xool su dee percentage la 80% of suñu board lu ñu yóbbu fii mooy under 20 bi ak scan 8 ñooñu yóbbu fi ñu àggal tey te loolu noonu yëpp liggéey technical director because most of the players si under 20 bi technical director bi la moo fa lay nekk ak ñoom understand scan 8 bu ñoo dem moom moo gaye ñoo ànd so he is working directly with them lu mel ni nag moo tax ñuy criticize lan moo tax nekkul di ko implement ci national team yi caam pour li ñu understand xam nga dëkk bi ñëw ta waxee man aw ma cëri toog ne man damaa sobote Sangdong o dama ko agéen aw ma cër boobu parce que dafa am foo xam ne understand foofu laa ko dee xoole waaye comme su dëkk bi jotee su ko dëkk jotee pour dëkk bi dañ ko war a wax ak nu mu nit ki nu mu doon understand lu mel nii nag engagement yu mel ni yu dee jël si junior category si la war a jël tamit national team because it is so responsibility as a technical director so man maa ngi send this message to Sangdong donc understand na defaraat toogaayam understand defar on 20 bi ak source bu Gambia am ni tey moom si play very important role waaye war na si gën a sori mooy si national team bi na jël responsibility am na dem wax you know what this have to stop man I have to be with the national team I have to communicate with Tom on if not daily but regular basis they want to communicate Tom su war a make selection su war a make selection bu mu war a seet pour national team anytime war a make selection daf ko war a discuss ak Sangdong it should happen understand nga the Sangdong was Chama mu ma understand sama Sangdong nga war a play mu nekk ay pondik Chama it's very embarrassing dafa embarrassing loolu moo dafa embarrassing Sangdong laa ko jox te maa ngi ko send this message na jël responsibility 100%. Definitely, thank you very much. Let me just Buba now. We just add it. Yeah, I will just go to the comments. There are some two interesting comments. Firstly, from Seni Munenaga, those are some of the criteria staff used to nominate. So the Seni she knows what is going on inside there, outside there. Hamnaho. Seni good. Another former female football coordinator. So mom he knows she knows. I'm not getting them good guys in your coffee break. You read all the comments. Being MC say positive one side, you got away, you never one side. We are going both sides, level line. Moment the award is about the senior team. It has nothing to do with youth groups. Like two contrasting comments. But for me personally, I will side with Seni because I know them soon squad be I'm not see like soon you categories they have a massive role to play. I don't read the categories that you can watch. These are the criteria. Read them. Why it makes sense there? They have to take those things into account. But when I have that Abuba, what I say, so you guys have anything to comment on this one? Like what are the categories you can they follow to decide which teams they are going to nominate? Do you know? Master Buba. No, wax dëgg yàlla nag xaw ma ko nag wax dëgg yàlla xaw ma ko. Okay, but what's your thought? Do you think youth categories they have impact? Just opinion based. Because soo xoolee tam comme ni the same calendar year den play mun naa am 2022 bi wala 2023 bi like both youth bi at national team yëpp ñoo doon dem si games yi so loolu daal óorut ma daal wax dëgg yàlla óorut ma daal. Yeah, but so national team, to be honest, they played 6 games. 6 games that I played, they won 2 games. They lost. Another game they lost. We win 2 games. We lost 3 games and then we drew 1. So yeah, exactly. We saw that last time. So just for that, like the nominate team to be in the team of the best team of the year, like it doesn't make sense to me personally. Yeah, Fanny, go ahead. Yeah, just a point. Senegal, for example, you have categories yep la guy understand? Yeah. Right. From under 17, U20, Chan, national team vitamit, So man, I think CAF then could hold from a larger group, understand? Because some limitation national team alone, I don't think that will be enough for the Gambian national team. Mm-hmm. Yeah, definitely. I agree. Yeah, like a coffee break. I don't know your name. Why coffee break?
I like coffee. Anyways, so I understand the youth, they have their own categories. That one I understand it. But when it comes to national team, I male national team, there is no under 17 best team. There is no under 20 best team. They might check cap send the field. Then they are like national team. So where does the under 17 and under 24? So yeah, but generally I know that they have the female awards. Yeah. So I'm not going to message me that like it's good to speak your mind, and Gambians need to respect objective opinions that can create a positive impact and development. Which is our sister, Wana. I think why the agency what is the next level of preparation for the next under 17? Since the under 17 World Cup will be yearly, and what is the level of preparation for the under 20? Coach, but we all go through. Suppose, no, your responsibility. What is your thought on that? Because now under 17 World Cup is coming regularly, like every year. There is going to be another 17 World Cup. Chama lu water nañ ko fi bu yaagu ju fanal just last ko bi for water nañ ko fi de xaliss mu wara jël ñu wara def ci national team setup comme junior category ñu ngi spend yépp ci senior national team because of government never jël full responsibility of the senior national team understand ba pare tamit benen mbir tamit MRI test bi ni dafa sonal daf ñu sonal under 20 Gambia dañoo continuer di compete moom mun na la gàntu 100%. but under 17 dafa difficult right now xam naa moo tax gars yi dañ gis ne wala suñu under 17 bi we went ba gën a scolarising groupe bi Sénégal ñëw appel ñu MRI oppression xam nga ñu ngi engage on school football di ko promote but mujjewul fenn understand because Chama, to be honest, ñun suñ place dañ tuuti Chama. Imagine tey nga jël under 17 dëggantaan Chama Gambia dina métti ñun de war nañ ko mën a def waaye dina métti loolu la gars yi xalaat ñan nga war a jël soo jëlee xale yi it's very obvious ni mënuñ koo make Chama ñun ñoo fi nekk ñu xamante ne dañu waxtaan wax dëgg si la bokk Seen xam na li ma wax xale yu am under 17 15 16 years old xale non Chama Gambia lañ tuuti ñu di survive mu nekk di survive Lamin Jaaj xool Lamin Jaaj ñu am ñu his 22 23 Lamin Jaaj ak ñu tuuti ñu yor jamono Ablaye Dia xool ñu tuuti understand ñu gën a ndaw affaire la Seen ngay naka you are very passionate when it comes to youth football and when it comes to actual age and stuff like this. So what's your thought? Okay, for man, I think we have to do the right thing. One, so in FIFA center we bring for new try develop going forward. Two, we need to have good youth teams. You understand? The youth teams they need to have a yearly competition. You understand what I mean? Sort of send a legal on your arm. You understand, right? Three tamit for new trains soon youth coaches tamit going forward. For new training, buba I think coaching tamit there is an issue for because big issue. Good. For me, this is a worry because the last time you qualified to this youth competition was in 2011. Time Hamza, you understand what I mean? Time was Gambia don't dominate, but now we are nowhere to be seen. And for now, this has to be a worry. Finding a concentrate the Gambia national team, we're doing well. But how about the youth teams? Transition between a cut. So honestly, this is a worry. It's a worry. When I see countries like Ghana, I'm taking the step. No matter when Gambia. Seriously, we have a long way to go. Fine, our national team is doing well. That is good for us. But how about the youth teams? You have the next let's say 10 years. These are the players they will represent Gambia in the 2034 World Cup. So all these things for you going forward. So mama you mom you depend you made this group this comments. I will show your comments, don't worry, coffee break. When I got the suspension of the under 17 was political. Bro,
ñu bàyyi naxante bi we all know Gambia ñi ñëpp xamante ne ñu bàyyi naxante when it comes to age we have a big problem when it comes to players with actual age represented problème la biir Gambia so it's a problem we gonna solve so ñu accept rek mais foofu noonu dañ fa we are faulty there Buba what yow sa like ma ne yes Che balaa ma dugal Buba go ahead Buba yaa ngi sonné may benn book Soconomics Buba moo ko mayoon Buba yaa ngi remember Buba yaa ma ko indiloon Buba waaw diga bi boobu moo ko read booy first time Chama ma toog read full book awma time bi sax boo 200 pages ma read ko maa ngi amee book bi yeah te bu boobu tamit jox naa ko kii nii Alaaji Ñaasi moom lay na gis moom la bi mu ko go through dafa ñëwoon ne li tax African football tubaab xam nañ ñu dañ ci géej they know it mu fa waaye mu nga li tax African poor countries in Africa ñu comme ñu leen gis a develop in football comme physically it's about nutrition comme ñu jël exemple ñu ne ku mel ne Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic Wayne Rooney they all came from poor backgrounds understand nga but because of in Europe even a poor man mun naa lekk correct mun naa correct balance diet boo xam ne billionaire ba nga ko am bu ko teg noonu la bildee mu tax ñoom dañ jee gaaw a build but in Africa to be precise because to Gambia ñun because of lack of nutrition mu tax duñ jee gaaw a grow so loolu dafa yóbbu si waxi séeni bi suñu mënee dajale xale yi comme ñu ngi am day jox 15 ñu mun a tirim ndax am leen am appui let's say appui 50 players yoo xam ne under 15 lañ ñu under 15 ñu accommodate leen understand nga si film bi how do you call it goal project bi ñu defaraat fa la gis dañu jox gars yi dañoo am training facilities am gym am nutrition bu correct di lekka within a year or so or two na fee gars yi nañ develop understand nga ñu future gars yi competition tamit dañoo mun di play within the country understand nga seeni suma jumu yow loolu nga sawo bi foofu la moo jëm understand so Chama mu na may la investment bu ñoo def ci national team bi suñ ko su ko government dina suñu ñu indi ko si yeneen catégories trust me all these things that do nekk problem no loolu laa ni gis nga Gambia sax ni sax they don't even understand the meaning of grassroot that is foofu nga xamee problème su yaa gis ni sax yoo ne maa ngi organise tournament nga ngi organise grassroot tournament nga dem gis foofu on a 17 years a ngi play foofu noonu si grassroot tournament like in my understanding in division bi si FIBA seen understanding anything lu romb 12 years nekkatul grassroot ku dem 12 years to 17 years yaa ngi play youth football foofu nga start di play in this tournament on a 17 tournament si on a di fi génn on a 12 foofu noonu nga lay waxee ne but we have a normal academy here right the normal academy any kid is open to come there but the academy boobu noonu create nañ fa development group comme development group boobu noonu mooy que players yooyu ñoo xam ne dañu bëgg a develop pour gars yi nekk football ñoo nekk ñoo xamante ne ñoo nekk si academy bi te si biir foofu noonu sax create nañ fa team boo xamante ne ñoo dem compete it's different from so you are talking about 3 different levels first group bi is just for fun for the kids second group bi is to develop them the third group is for them to go to competition wise like because they are good players you know okay you identify them you make the a proper team you say play te ñoo leen side ñoo ñooy dem play grassroot competition on a 12 am nañ game every week ñu am on a 10 game every week ñu am on a 12 ñu leen play competition te ñun foofu rek leen am man naka du ma nekk liggéey on a 12 leen am we have some guys yu leen di on a 15 ak yéen because jigéen la ak yéen jigéen nag nga mun a because usually su gars yi nekkee xale gars yi ñu nangu du ñu bëgg a play too much so dañ mën a push gars yi on a 15 ak yéen but otherwise gars yi bu góor yi ñu on a 12 ku soo jegee doo foofu noonu da nga def sa youth team booy dem player parce que ñun foofu nekkul suñ domaine or stuff like that anyways Buba suñu on a 17 bi problème la on a 20 bi a problème ci lu nekk di wax noonu like Sirifo mi ngi a very good question now we are having the on a 17 World Cup regularly so it's an opportunity but how can we utilize this opportunity in your opinion? Wow, on the 17 for the longest time, they badly neglect. Depuis jamono mu demoon Sénégal, ñu disqualify ñu almost ñu amoon 7 players. ñeneen ñi yëpp dañ leen dal di. It's not clean about ne comme ni francophone ak anglophone. maa ngi fàttali ko woon ni Niger wala yenn dëkk ñu bëgg a ñëwee like. This is one of the investigation you cover Obi
bu dal di ko tëj without nothing happening it pour dal di dara génne si foog naa ne Niger la wala yeneen dëkk ñu bu gaay dal di ñëwee den daal di daxal gaay seen den daal di daxal seen the whole people involved you know te South Sudan tam am na bu gaay demoon tam boobu tam so there is always measures wante léegi waroon di xool fi sori it's not magic you know ñëpp kontaan nañ woon bu dal di faloon Laye Bojang ñu def ko coach under 20 bi am na ñu nekk si ron Laye Bojang am na ñu nekk ci liggéey Laye Bojang ñu itam they are equally talented pour ñu dal di lead under 17 bi why not tam ñu isi coach ñu fal ko under 17 bi parce que ne su nekkutee loolu kon sum school football bi doo am njëriñ sum nawetaan bi tam du am njëriñ parce que léegi loolu moo tax ma ne la warut a mën a dal di xool fi sori parce que gis nañ ne school football bi mu ngi def exceptional well foofu si Gambia benn mën a dal di demoon CAF kon ne leen taab si school si ne leen taab si nawetaan si parce que nawetaan si even this West Coast region super nawetaan xale yu ndaw ñoo fa génn te ñu jàkkoom nañ sax ñu ngi play si ligue bi kon ñu décentralise loolu daf dee soxla lu nga xam ne mooy resource comme ni ko cee waxee xaalis bu nga xam ne war nañ koo fota ñu fayal lu nga xam ne mooy référence yi ñu fay match commission ñu fay ñeneen xaalis wu den dal di jël di ko sa bambayaan ñu mi neen den dee fay seen boppa you know ñu mi neen den dee fay seen boppa ñu mi neen musunta génna dem Morocco tegum $60,000 tegum $100,000 ci seen jabar wala ci seen néegi so ne leen bàyyi naxaate so da nga gis ne the money meant for all this development at capacity because FIFA xaalis bi su ñëwee subvention bi loolu am dee dal di cover even this allied association muy refali si players association si yëpp FIFA subvention bi su ñëwee war naa cover ñooñu ku nekk war nga see am mocaat wala war nga see am champion wante da ngaa gis ne ñoom loolu la gaa yi dajale yëpp waat ñu ne ñoom dañ amaloon play si $3 million yi dañ fi amaloon play si $6 million ñu dugal ko so da ngaa gis ne kon development phase boobu ñi nga xam ne mooy under 17 because seeni wax na ne comme ni transition bi tam pour yan xale ñooy dal di ñëw because football bi ak transition bi dafa war a dal di nekk uniform war a nekk uniform bu dal di match comme ni ice wala BST kii di sol yellow kii di sol black yellow afternoon bi sol yellow kii di sol brown du mun a ànda da ngaa gis ne the style of football lu noo play because soo xoolee under 20 bi si jamono Matar Mbodj nga xool jamono under 20 si jamono Laye Bojang nga xool national team lu noo play ni kon nga xam ne quality ak style of football lu beerat dañoo dal di noonu parce que ñooñu under 20 yooyu ñun dañ dee bëgg a seetaan gaay kon tam foog ñu mën a am uniforme bu dal di mel bu dal di mën a maataale xaalis bi kon bu ñu war a dal di jagle si women football ñu war koo dal di jagle si under 17 under 20 under 15 si school football ñooñu ñëpp war ñoo am seen xaalis bu si benn xaalis dal di manqué because xaalis su amutee research su amutee ak lu nga xam ne mooy planning kon na nga dal di gis ne kon ATT bi mooy dal di bari parce que ñu ni neen ñëpp xam ne mën a ñoo bokk school cee suma magutee maa ko mag wante suma jamono la kon cee tam duñ mën a am ponkal bu leen cee yëpp gol gi voilà so loolu dafa nekk lu nga xam ne dafa it's more about the proper planning li fi tam ñu entrust the people that we have there pour ñu lead catégories yi am nañ solo. I think so, definitely. So I'm going to get you. So you have a very good call. We need to have a benchmark, and benchmark is very important. And what I understand by that is, so let's say okay, we are not going to take any player and then you have to be very truthful to it. You have to be very solid about it. You have to be very strong about this kind of thing. So if you say benchmark, you have to follow them. Don't compromise. And the most important, then they will like compromise because now I'm coding, wala sabi na lifin, may try to like, Roman na tutingan na, okay, ba nyo, like, it's so easy, Gambia, you age. It's so easy, but yeah, I'm going to go ahead. Wow, someone research, last under 17, 4 players among the 17, they come up to 20. Bakary Diatta, Adama Bojang, Mahmoud Bayo, and Ismaila Sane. Full dama bëgg rek gën a digëral li ñoo wax how important the 17 is understand waaye caama mooy lu ma la wax rek ak go seeni wax la kenn du seeni wax foog ñu toog ñu am comme ni ko ñu amee benchmark
understand ñu am stratégie ni naka la ñëw lan la ñëw focus on next World Cup understand nga naka la ñëw fu ñu ban team moo war a dem ban catégorie moo war a dem ñu prépare depuis léegi foog ñu defal suñu goal project bi understand nga we don't only need to hire one coach comme ni ko boo waxee under 17 bi ko dañu war a am yeneen 4 coaches yoo xam ne understand nga dañoo nekk si team bi comme ñu divide ko ku nekk am team bu ñu laa jox parce que léegi-léegi naa comme ça mun naa am laissé kii dem Sénégal yóbbu group of players kii dem comme ñu nga xamee dis léegi Saudi Arabia ak Qatar ñi dem ñu beneen compétition nga gis ne ñuy def analysis at the end of the year or suñu war a jot dumu tati sax war a jot because of coach moom moo xam everyone understand moom mooy engage all coaches dañoo play the same mode of football dañoo play then dina indi mën a jël big team moom in leen together parce que xale yëpp ñu yaa all together wala ñeen def séparé pour gars yi dina compétition la gis ne ku nekk dina mën a compete understand there are so many ways to mën a generate this club of players ñu nekk under 17 there are so many ways but there are so many ways definitely sa waa ji moom mi ngi taalaat ba léegi mu ne Sénégal gaa yi doon accuse Sénégal suñ nekkoon ngeen koy ci sax nekkuñ di ko defee comme to the extreme of Gambia I don't know because man I will not du ma dundee si speculation because di wax nañ ne kii def na ko waaye def ko we all know so ne yaa ngi display nga ne ko kii ne nga ne yaa kii ne ma mag wala dara waaye we are Gambia we are proven to be over age or stuff like that so lan mooy change loolu noonu but anyways we have spent a lot of time on topic being. It's an interesting topic, have that. So you have already on the minimum. A very interesting topic. But we are going to the final topic of the day, which is the Banjul derby. Real de Banjul against Walidan. Of course, we will have our weekly, league recap. But because this was a very important game, it was a big game, one of the biggest games in Gambia football calendar. So that's why I'm going to have my issue correct. You just like really Banjul guy and maintain guys and for me and why that his struggles is continuing 5 games, only 2 points that guy they lost 3 of their games. Really really Banjul by the win right. When the finally guy conceded goal, at least finally conceded a goal. But I'm not follow game I don't follow development like ligue bi dafa mel ni dafa jeex rek ak door a mut sax de waaye Real de Banjul dañoo jël affaire bi de kenn du leen stop de what's your thought waaw baax na trop pour coach Ibrahima Jatta bu dal di amee because of yàgg na si ligue bi last season nekkoon na assistant coach si ron tubaab bi so baax na tam pour bu set that distance because xam ngeen ne tam man doon wax coach yi mari moo bi tam mu ne ma ne ñu bari ñu dee win ligue bi tam si force xam ne dañ ko dee dal di win ne comme ne Real de Banjul dinañ mën a dal di ñàkka yenn players in the course of the season or the second round kon points yow mën a dal di am wala number of goals difference yow mën a dal di am nga dal di ko profito fii so nga xam ne second round bi nga nekk di manage sa games because foofu la coaching tam dal di bokka yan games na nga dal di dem pour 3 points yan game na nga dal di dem pour nga draw wante loolu depuis si beginning bi da nga ko mën a dal di am with nga am distance bi nag bariwut because ñoom Marimo 3 points ñu fa dal di nekk parce que Marimo ñaakoon nen seen diggante TMT so da ngaa gis ne normally derby bi da ngaa dal di gis ne like bëgg maaka si dañ dal di wax ne comme derby amut form even team bi su nekkee last sax because of a derby daf di dal di motivated wante ne Demba Real jël nañ seen chances yi ba pare tam make nañ seen statement bi ñun ñëpp xam nañ ne tam Walidan tam always dañ dee dal di ñëw dañ dee am a very good second half wante ne bu dal di demee nii like 15 points wala 12 points soo ko ñàkkee gum léegi nii loolu daf dee dal di métti wante ne it's unfortunately like this kind of games amuntoon a proper streaming maa ngi gis ñu bari ñu ngi out options yi pour ñu dal di stream games yi wante ba léegi even the options available like the quality is very poor because li tam bokk na lu nga xam ne war naa dal di yokk ci suñu ligue bi dal di dina dooleloo suñu ligue bi ñu mën a dal di set a good football on a good football pitch with good technicians with good fans vibrant fans ñu dal di ñëw kon
images yi yëpp loolu tam dafa dal di yokka su sama lekk because nu ma ko dee waxee doo mën a xam kan mooy seetaan ba pare tam nekk su fekkee ne ñu ngi difficult pour ñu find results across the federation platforms because démb wala ma doon dem on air gis ma woon that right up bu ma doon dal di tey gis naa ko tey su suba si so I mean like façon games yi façon players yi ñoo war a jaay suma lekk kontam like registration si I mean Afri Radio Star FM wala Capital FM wala West Coast Radio fii façon match si war a yóbbu seen rajo ñu dal di make sure like it's a nationwide coverage loolu dafa na dal di yokkal liggéey su defee loolu tam dafa dina delloowaat the vibes of the league bi kenn du dee seetaan league bi dafa depend tam soo ko dal di start play match yaa ngi ko dal di play diggante match Aston Villa at Arsenal like 90% of the youth suma match yi dem seetaan yi match Arsenal bi at Aston Villa kon match bu nga xam ne mu ngi play ba sori tam so loolu moo tax sometimes the scheduling of this match especially time danga koo dal di adjust bu mu tombee Premier League xam naa ne like there's a reason pour ñu wax loolu or pour nga argument loolu wante ne tam it's because of the visibility at the audience boy dal di am because so defee sa match one of your biggest match si time yi Manchester derby wala El Clasico I mean yow linesman mi like yaa ko dal di seetaan because ñeneen ñi yëpp dañoo nekk di seetaan seen life bi so I mean these are opportunities yi nga xam ne waroon nañ koo dal di jël just comme ni funds yi nga xam ne ni yu chair yi dal di wane we have to be creative dañ war a dal di creative naka ne noo dal di jaayee sumu I mean boy mën na noo jaay sumu bi sabi America like new force American sax ñuy seetaan because maa ngi gis ni bu yàggu Twitter am na ko wane am na ñu dal di jugoon am na ñu xam ne ñu ngi dal di jugoon di seetaan NBA I mean so even if we don't have the capacity or the infrastructures because loolu moo taxoon tam bu baaxoon like this lights you guys dal di taal Brikama Banjul bu nekkoon quality lights because sometimes mën nañu ñëw isi match si guddi fekkante diggante after match Arsenal bi after programme yi before diggante match Arsenal bi programme yi Hussein Dada bi mun nga faa squeeze match nga xam ne soo ko jigee rek da ngaa dem si Hussein Dada si patem bi so these are strategies lu nga xam ne war nañ ko dal di bàyyi xel daal. Well, definitely. When it comes to scheduling games, it's quite important. But I mean, not over here. The coverage, I mean, because we have the biggest game of our league this weekend. But like there was like hitting Syria, the Banjul page. They talk about the big Banjul derby. Got them to why that's in page. We talking about the big Banjul derby. But other than that, like there was nobody pushing it like something very big. You just got occasion and stuff like that. You might get go. So loolu mooy issue bi ba pare naaw di FIFA Pro tam dem na so kenn du si daan game bi loo see am rek mooy nga nii nga ne ok game bi 3 wala demee su fekkee demoon ba sori nga di nga ne game bi 3 wala demee raxala Alassane yi na jàng score na hat-trick loolu la nga si day dégg naaw kenn bu am gis góosal te xam ne góos su garaaw la score Alassane boobu noonu because soo si dee si Star League bi nga score góos su garaaw right now he's on 6 goals in the league after 5 games which is very very good Sini playing in Real already, right? Playing in Real already. The more let's the more Arsenal must score, right? If I'm not wrong. Well, I see the game fourth game will score. I think yeah. The fourth game will score. Yeah. But you're this now. You're saying I know so like they want to get a publicized why they don't have it? Why don't why don't slow I'm not in the AFCON half season strong. The AFCON has to be strong. Why am I gis nañ fi force authority gis nañ fi Gambia Hawks yaa toog ci why daan def ay Gambia Hawks suma gars yi ana sa jógee win league bi ngeen libi coach waaye daal dama fa nekk di dox waaw daan day mënuma laa wax lu bari parce que raa daan ñi nga am na problème boo xam ne sax seen assistant coach bi selecta kiram mu ngi laka understand nga bon du coach du team president kenn demul seeti ko loolu problème bu am understand nga there are so many things on the is going there internally te ñu bari ñu ngi jooy ñu ngi complain ne Fodé moo tax ñu bari génn seen loxo wàlli daan understand nga am nga there are so bëgguma dugg si détail yoo xam ne suma yoon nekkul si waaye comme most of the people li ñu complain mooy Fodé it seems that Waldan is his club and he'll be there but time go nehe so ñeneen ñi ngi fi ne loolu tamit mu ngi rat mi ne ko di progress I'm just saying what people are saying
It's not what I think or what I know. What I'm hearing from people. Gambia la nekk. Man Fox la. Gambia la nekk. Man Fox la. Yo, okay. Why anyway, this is a bit of FIFA Pro. This is something Team Rhino. Wow. Small guy. We believe can score 5 games, 0 goals conceded. Legit. Well, FIFA Pro, it was very helpful for especially diaspora and New Zealand highlights. But now, some clubs like Fortune Minds, they are taking measures to guide you want to send GMC on Facebook Live, which is very nice. But others, I don't know, say the conversation guy, Steve Bigo, saying I want to play, right? Yeah. Give me start, sir. Why I'm gonna make a favorite? My last one is fini. No, we'll dig. Yeah, KG5 will negatively. Banjul. Okay, so what are the plans? What are the plans now on the ground to at least future the league going forward since we managed to then pause? Yeah, you start and win discussion, but hopefully because Bako Media we have that close relationship with them, so we're going to see a way out. Nakala nyo muna streaming soon games. Yes, definitely. This is very important. It's very important you need these games, Yanga. It's good for the scouting agency, your match for you have now one see what about all the games and stuff like that because people are going to say these players. So ladies and gentlemen, affair like that. But anyways, guys, show me almost 1 hour 30 minutes. So let's just I would just call it like you try to put Doc Coffee, but I'm not gonna do that. Anyway, Buba. Jabba for a very long time. 1 hour 30 minutes out of the tea. Anyway, any final word before you close? Well, when you don't dal di déglu ba pare tam seen contribution bi comme ni ne loolu moo dee doole loo show bi in terms of opinion and it comme ne lu nga xam ne tam xamuñ ko tam ñu xam ko tam yaa ngi understand so loolu ñu si dal di rafetlu daal di leen dal di jaajëf yeah Seri Che yow xam naa yaa si yoon xam nga fooy def nii waaye so tey naa la bàyyi boobu noonu naa ma jël si seen yi waaw di leen jaajëfal rek dina programme bi nee na bu doon waaye nee na am na solo xam nga bu ko dafa jàngale xam nga dinañ rendez-vous next week inshallah wala non maa nga ñëw yéen Tuesday bu soobee yàlla si round bi definitely round of league bi mais wax ñu aba yari ama rakala alasana tell me more about alasana moom laa gën a dégg am naa doon bëgg a dégg vidéo gars yi di Banjul yi waaye foog nga dugal foofu noonu ñu alasana toj gis na ngay def biir Banjul wala laa mais ni ko ngi score reference center. So why want him on Tuesday? Seni, any final words before you close? Yeah, Cham, happy to be here as usual, like content now. Hopefully they're not been bigger, Yeah, so happy to be here. I know they've been watching, then continue, like the page will always get better, inshallah. So you all stay blessed. Happy to be here. Yeah. Because good luck. My now is good luck. I'm not going to win the camera. We're going to win because of you. Yeah, bad. Anyways, to all our audience, guys, thank you for staying this long with us. And if you enjoy what we are doing, just please give us the thumbs up, the like. It really helps the channel. And if you have not, if you have not yet subscribed to the channel too, we will appreciate it if you do that. So we will be with you guys over the course of the week again, of course. The weekend roundup of the foreign-based players will be covered. The weekend roundup of the weekend roundup of the league will be covered also. And next week we'll be back with the campaign space on Twitter, inshallah. So yeah, until then, guys, this was the Jollof Football Bantaba, the Gambia Football Show. Goodbye, good day, good night. It's already 1 a.m. here, boy. They go next, my guy. Amen.